please. Thank you very much for the kind introduction, dear chairman, dear Lev, dear Sergey, and dear friends and dear colleagues. I'm very glad that I was invited by Roche and Dr. Yevgeny Petsul, who was treating me so well, so it was no question I need to come to Kiev. Уважаемые коллеги, уважаемая президия, я очень рад присутствовать здесь. Благодарю вас за приглашение. Я хочу поблагодарить компанию Roche, которая так хорошо меня встретила, и мне очень приятно быть с вами сегодня здесь. So, before I start my presentation, I wanted to say that in Germany, indeed, we have two types of dermatologists. Very few dermatologists are doing Botox. The other ones are doing dermato-oncology. And dermato-oncology is very important since melanoma is still the tumor which affects the life. В Германии у нас есть некоторое разделение, существует два основных направления специализации дерматологов. Это эстетическая дерматология, и вот другая часть дерматологов работает с дерматоонкологией, поскольку меланома действительно остается еще и ранняя диагностика, меланома остается еще большой проблемой у нас также. And in Germany, metastatic melanoma stage 4, so advanced metastatic melanoma, is mainly treated by dermato-oncologists, so dermatologists by training, simply because medical oncologists were giving up the interest because they thought it's an untreatable tumor. И в нашей стране лечением распространенных форм меланомы занимаются дерматоонкологи, которые являются дерматологами по своей первичной специализации, поскольку медицинские онкологи, к сожалению, считают распространенную четвертую стадию, к сожалению, как некурабельной стадией. I think your presentation is better than mine, you know. Okay, you know, you see here an overview on stage 4 melanoma till 2011. And at least in Germany, we didn't have other drugs than chemotherapy and clinical trials. And I know how important it is for Ukraine to have clinical trials. And I just learned that you are involved in BRAF inhibitor trials, which is very important because clinical trials may be still considered as standard of choice if they are available. If not, they cannot be a standard. В Германии до 2011 года фактически тоже имели, присутствовала монохимиотерапия и клинические исследования. Для Украины, как я уже пообщался с коллегами, я тоже понимаю, насколько важно клинические испытания лекарств на Украине, поскольку их можно до сих пор оценивать как стандарт помощи пациентам с распространенными стадиями меланомы, особенно в условиях отсутствия других возможностей. Unfortunately, all the clinical trial results showed no improvement on progression-free or overall survival, and the response rates were in between 10 and 15%. So we had nothing new to offer, and now we are living in a different time, and we have drugs which showed overall survival improvement. Химиотерапия показывает только 10-15% ответов и не влияет существенно на выживаемость, общую выживаемость и безрецидивную выживаемость. Поэтому нам нужны новые возможности лечения. And you know, as medical oncologists, very well that there was a breakthrough which was called targeted therapies. So identifying the target, which is mutated gene, and using drugs against this mutation was a goal in very many tumors, but not in melanoma. But now it's also well known for melanoma. В настоящий момент осуществлен прорыв в лечении таких заболеваний, как включая меланому, с появлением таргетной терапии, которая предыдущее лечение меланомы мы не имели таких возможностей, а вот с 2011 года появились такие препараты. So there was an article in the New England Journal of Medicine, and the authors were saying that how can any clinician understand the diagnosis and treatment of cancer without knowing about genomic medicine? And I believe it's true. So there's a change in oncology, you know, from conventional oncology to molecular oncology, and this is also the fact for malignant melanoma. В New England Journal of Medicine была опубликована статья, в которой говорилось, что как может врач понимать в диагностике и лечении рака, а тем более объяснить пациенту без базовых пониманий геномной медицины. И с моей точки зрения это действительно так, поскольку идет сейчас сдвиг с обычной онкологии в сторону молекулярной онкологии.
So the issue is slicing of melanoma into different diseases. And there is a colleague, his name is Boris Bastian. He came to the United States 15 years ago from Germany. He's a trained dermatologist. And Boris Bastian and his group coined the term the melanomas instead of saying melanoma, because they were believing it's different diseases. Сейчас появился термин, то есть разделение, да, меланом на вот такие отдельные заболевания. И дерматолог Boris Bastian. Борис Пастян, который был дерматологом по специализации, переехал из Германии в Америку и предложил вот такой термин меланомы, а не меланома. The reason why he's believing, and the group was believing, it's different melanomas, that they appear differently. Those melanomas where intermittent sun exposure may play a role are dominantly showing BRAF mutations. There are BRAF mutations in those melanomas where sun is not playing a role, which is acorn lentiginous melanoma, and mucosal melanomas is very low. See the rates here. And here you found more c-KIT mutations. And this was the start, the onset of molecular oncology for melanoma. Стартом вот в исследовании молекулярной диагностики меланомы было вот определение определенных онкогенов, которые играют ключевую роль в тех или иных видах меланомы. В областях, которые подвержены избыточному солнечному излучению, БРАФ играет ключевую роль, а при таких меланомах, как акральная меланома, либо меланомы на слизистых, БРАФ-мутация не настолько выражена, настолько существенна. And the first drug which showed the success for melanoma for targeted therapies is vemurafenib. It was named originally as PLX, standing for Plexicon, a small company from California, and it was named PLX 4032. And the reason why it is so successful is because it is so selective for BRAF mutations. И первым препаратом был вемурафениб. Он изначально назывался PLX 4032 по названию компании Plexicon, небольшой компании исследовательской в Калифорнии, которая разработала его. И успех этого препарата был в том, что он действительно очень селективно блокирует данную мутацию. And you see here on the right-hand side from an animal, from a mice model, that only patients with BRAF mutations, and the most frequent mutation is called V600E, that only those patients show tumor shrinkage, but not the patients who have wild type, which means no BRAF mutation. И вот на данном графике четко представлено о том, что только пациенты, которые имеют специфическую BRAF-мутацию V600I, препарат действительно показывает результат по уменьшению опухоли, объема опухоли. Для называемого дикого типа меланом он неэффективен. And these results were really surprising me. I was not involved. It was a study just done in the United States, which was phase 1. And we never ever saw a waterfall plot like this before, with a response rate of 80% in melanoma. And this was the beginning of a new era. И вот исследование, которое была первая фаза из клинических испытаний по данному препарату, в котором я не участвовал, и когда я увидел этот каскадный график, действительно был удивлен. Мы раньше никогда не видели вот такой реакции при использовании других препаратов. И это было началом новой эры лечения меланом. However, one very important message is already seen here. The vast majority of patients have partial responses. It's very few patients who have complete responses. This means that almost every patient had some benefit. You see it here. All of these patients have benefit, but very few have a complete response. So the question is, what is the efficacy in the long run? И если вы посмотрите на этот график, вы увидите, что количество полных ответов не настолько велико, как количество частичных ответов. Но если посмотрите в общем, то почти все пациенты выигрывают от приема данного препарата. И основной вопрос, какая же эффективность при длительном использовании данного препарата? And this is one of the first patients treated in phase 1 trial, a patient from Houston, US. And you see all the metastases in the PET-CT. And you see how quickly the drug is working. This is baseline, this is day 15. After 2 weeks, you see a dramatic shrinkage of the lesions.
И на данном слайде вы видите пациента, это ПЭТ-сканы пациента из данного исследования, и вы видите, насколько быстро метастазы уменьшаются. Вот первый снимочек это нулевой день, и второй это 15-й день, то есть за 2 недели идет уменьшение массы опухоли. This is the kinetics of response. Trust me, I have treated roughly 100 patients with BRAF inhibitors. And I need to say, after 1 to 2 weeks, every patient is reporting that the lesions, particularly on the skin and lymph nodes, which you can palpate or see, are shrinking. So within 1 to 2 weeks, this is week 1, this is week 2, you see the response, and this is most rapidly induced by this drug. And this is completely different to ipilimumab, which acts slowly, and to chemotherapy. If it acts at all, it acts slowly as well. На данном графике вы видите кинетику ответов на прием данного препарата, и можете поверить моему опыту, я пролечил около 100 пациентов BRAF-ингибитором, и они действительно действуют очень быстро. Вы видите, что уже на 2-й неделе практически все мои пациенты отмечали уменьшение как кожных проявлений, так и уменьшение лимфатических узлов, которые практически можно было заметить за первые 2 недели. In due time, we will publish the first results on the quality of life of these patients. And the symptomatic patients who are suffering from symptoms because they have high tumor load, they will have a release of the symptoms very soon, within 2 weeks. This reflects the shrinkage of the tumor load. Мы изучали влияние на качество жизни пациентов, и у пациентов с большой опухолевой нагрузки действительно шло значительное улучшение данных показателей за счет резкого сокращения объема опухоли. So this is another example of one of the first patients with high tumor load. You see that almost a huge liver, and that you see in the liver all these metastases, including metastases of the bone. And you see lung regression, liver regression, and bone regression at the same time, which shows that also patients, and particularly patients with high tumor load, are benefiting from the drug. На данном снимке вы видите пациента в случае с большой опухолевой нагрузки, который имеет метастазы в легкие, крупные метастазы в печень и в кости. И вот на 8-й неделе уже идет уменьшение массы опухолей во всех этих тканях. So phase 1 data showed in the first survival analysis in August 2011 a 2-year survival rate of 45%. Which was remarkable because if you remember, for ipilimumab, the data showed 38% 2-year survival. So at least after 2 years, the patients are doing very much the same, and this is by far higher than for chemotherapy. На данном слайде вы видите анализ первой фазы, промежуточный анализ первой фазы исследований, и выживаемость, 2-летняя выживаемость составляет 45%. Если сравнить с иpilimumabом, если вы помните, этот же показатель составляет 38%, что значительно превышает все показатели химиотерапии и других методов лечения. And the New York Times reported about this new drug. And you know, the principal investigator, Keith Flaherty from the United States, was saying he's testing a new drug, and they showed some PET-CT scans which were very impressive. And what happened is that everybody in the world was knowing about a new drug. But there was a problem, and I come to this in a moment. Вы видите публикацию New York Times, где исследователь Keith Flaherty. Кит Флёгерти опубликовал информацию о данном препарате и разместил некоторые снимки с ПЭТ-сканирования. О новом препарате узнал весь мир, но возникла одна проблема, которую расскажу вам сейчас. The problem was that the company needed to perform a phase 3 trial. And the phase 3 trial needed to show overall survival because the agencies in the US and Europe were saying, we will approve the drug if you demonstrate overall survival differences. But if you have an overall survival-driven trial, you see here it was vemurafenib, a pill, and it was here darcavacin, an infusion, which means every patient, it was not blinded, was knowing whether he was receiving vemurafenib or darcavacin. И проблема была в том, что для регистрации данного препарата компании нужно было еще провести 3-ю фазу исследования. А проблема состояла в том, что регистрационные органы Соединенных Штатов Америки и Европы сказали, что они разрешат к применению данный препарат только если он покажет
влияние на общую выживаемость. Но проблема в дизайне исследования была в том, что пациенты, получающие биморфинип, получали его в виде таблетированного препарата, а докарбазин применяли внутривенно. Соответственно, данное исследование не было слепым. So our patients were knowing from the publications in newspapers, in journals, in TV, that this is a drug with 80% response rate and this is a drug with 10% response rate, and still they had no chance for a crossover. So if they had a progressive disease under dark carbazine, they couldn't cross over to vemurafenib, and this was an ethical dilemma. И пациенты, которые получали докарбазин, то есть они знали из сообщений в прессе о том, что препарат, который новый, который показывает 80% эффект, он таблетированный, они получают препарат внутривенно, который имеет эффект только в размере 10%, и они не имели в дизайне данного исследования возможности переключения с одной группы на вторую, и возникла этическая дилемма. So what happened is the next New York Times article. And now the family of two cousins was approaching New York Times. This guy was 22 years old, this guy 26 years old. And the two cousins had stage 4 melanoma. This guy got vemurafenib and a complete response. He had a progressive disease under DTIC, was not allowed to cross over and died. And they were approaching the New York Times and there was a debate on the rules of clinical trial. And I think, this is because the drug was so good in advance but still we needed to wait for the results of phase 3. И вот следующая статья, которая появилась в New York Times, это была история двух двоюродных братьев, у которых была меланома. Слева пациент 22 лет, который получал вемурafenib и получил полный ответ на него, а справа его двоюродный брат 26 лет, который получал докарбазин и в результате заболевание прогрессировало и он умер. И вот статья, которая называлась «Новые препараты стимулируют дебат по правилам проведения клинических исследований». Проблема в том, что нам нужны новые правила. Fortunately, the very first interim analysis showed already an overall survival improvement. We were presenting the data at ASCO, and this is the article from the English Journal of Medicine. And I had the pleasure to be the European principal investigator in this trial. This is the reason why I was standing here. And this was the good thing. When the results were out, patients were allowed to cross over. И вот когда мы уже показали первые результаты о влиянии на общую выживаемость, видите статью в New Journal of Medicine опубликованную, я очень горд тем, что я был европейским главным исследователем по данному препарату в этом исследовании, и это та причина, по которой я нахожусь сейчас здесь, и мы смогли разрешить кроссовер в дальнейшем исследовании. So, I show you just the updated results from the last ESMO conference from September 2012, and the design was the same, and I will just show you, what happened in between. I just showed the update. Okay. Yeah. So this is the tumor responses. What you see here is the response rate in the updated survival here is 51% for Zelboраф, for dacarbazine chemo 7%. So there is a huge difference in the response rate, but also it's interesting to see we have almost 6% complete responses. So this drug, Zelboраф, can cause complete responses, but just in a minority of patients. Вот вы видите обновление, которое мы опубликовали по данному исследованию, и в группе Зелборафа частичный ответ достигали 51%, в то время как докарбазин 7,4%. Но я хочу отметить, что полный ответ достигли около 5,5% пациентов. То есть это тот препарат, который может вызывать полные ответы на терапию, однако у относительно небольшого количества пациентов. This is progression-free survival, which was very impressive. Is 62% improvement of progression-free survival, and I guess these survival curves are self-explainable. На данном слайде представлена безрецидивная выживаемость, которая, вы видите, в группе Зельборафа превышает контрольную группу на 38%, и этот график, я думаю, говорит сам за себя. In the updated survival analysis,
there is a difference from 9.7 to 13.6 months, which is 4 months difference in overall survival, and the hazard ratio was 0.70. На данном слайде вы видите разницу по общей выживаемости, и она составляет 4 месяца. И hazard ratio is here. Отношение рисков составляет 0,70. You will see an update on this at this year's ASCO meeting and at the ESMO meeting. Как бы обновление данного исследования, результаты будут освещены на ASCO митинге и ESMO митинге в этом году. Just to show you some of my own cases, you know, and how convincing the data are, this is a 34-year-old lady, and I need to say the median tumor thickness, we just discussed it in a break, the median tumor thickness in Germany is 0.7 millimeters, but this lady had a 22 millimeter melanoma. Я хочу представить несколько случаев из своей практики. На данном слайде представлена пациентка 43 лет. Мы вот говорили сегодня, обсуждали во время кофе-брейка вопрос о толщине опухоли. В Германии средняя толщина опухоли составляет 0,7 мм, но вот эта женщина имела толщину около 22 мм. She had huge lymph node metastases. They were treated by surgeons with complete lymphadenectomy twice. They got radiotherapy. It was unresectable, and also she had multiple lung metastases. Данная пациентка имеет метастазы лимфатические узлы. Она проходила 2 раза хирургическую операцию по поводу удаления лимфатических узлов и проходила также лучевую терапию. So this is the result after a couple of weeks, and trust me, after 2 weeks the pain was gone. Completely gone. She had painkillers and she didn't need the painkillers. And the same happened in the lung. It was a complete response in the lung, so it's a very dramatic response. And this is what you see in almost all patients. Она также имела метастазы в легкие, и вы видите результат после нескольких недель приема препарата Зелбораф. Я должен отметить, что в течение 2 недель уже она значительно отмечала уменьшение болевых ощущений. Если раньше она принимала постоянно обезболивающие препараты, то да, она от них отказалась. И что самое основное, исчезли опухоли в легких. The problem of resistance will be discussed in approximately 12 minutes by me. Проблемы резистентности к препарату будут обсуждены приблизительно через 12 минут. This is an elderly man, and there is no restriction to the age of the patient because the drug is very well tolerated. The dropout rate in the trial was just 5%. So you can treat a patient who is 58, you can treat a patient who is 95. And he had metastasis here in the adrenal gland as well as in the lung. Данный пациент 58 лет, препарат может применяться вне зависимости от возраста, вы можете лечить пациентов 58-95 лет. На данном слайде пациент, который имел метастазы в легкие и в железу. And the advantage is really, you know, even if you typically say to a patient who is symptomatic, the patient has performance status ECOG 2, you would typically say this is not a good candidate for surgery. This is not a good candidate for chemo. And also for ipilimumab, it's not a good candidate. This is the ideal candidate if he is carrying a BRAF mutation. Данный пациент имел проблемы с общим состоянием, он входил в группу ECOG-2, то есть имел не совсем хорошие показатели, которые позволяли бы проводить ему хирургию, химиотерапию, либо же прием других препаратов, таких как ипилимумаб, но если он имеет BRAF-мутацию, он хороший кандидат для проводимой терапии. И во время исследования только 5% пациентов выпадали, вот, как бы, препарат хорошо переносится, только 5% выпали во время проведенного исследования. So typically you see good partial responses and very few mixed responses. And the same happened in this patient. It was a regression of the lesion on the cheek, but also in the lung and adrenal gland. На данном слайде вы видите результат после лечения. Также этот пациент отмечалось уменьшение метастазов в других органах.
This is a patient who had a neglected disease. And you see here what we call pseudopapillomatosis, a term only used in dermatology. It's not important for medical oncologists. Let's say papillomatosis. And you see a nodule here, and nobody was knowing what it is. And so he came to us, and we saw this later on. So he had multiple melanoma metastases from an unknown primary tumor. Данный пациент обратился к нам с запущенной стадией заболевания, на которую он не обращал внимания, и с проявлением папилломатоза на нижней конечности. Через некоторое время мы определили у него вот такие вот узлы, которые оказались метастазами меланомы без известного первичного очага опухоли. The problem of this patient was the lesions were growing, huge lesions, bleeding, and he couldn't wear shoes when he demonstrated this. There was a fetor, there was pain and bleeding. So the question is what to do with this patient, and there was isolated lymph perfusion was impossible because he had these papillomatosis. И в данном случае проблема была в том, что эти узлы очень быстро росли, увеличивались, кровоточили, был очень сильный запах, пациент не мог носить обувь. И проблема у данного пациента была в том, что мы не могли провести изолированную перфузию конечностей из-за того папилломатоза, который он имел на коже. So what you see here is the response from October to December, and now he was able to wear shoes, the bleeding stopped completely, and the quality of life was significantly enhanced. He didn't get a complete response. The partial response was lasting for just 7 months before he became progressive, but the quality of life was positively affected. Вы видите, что буквально за 2 месяца пациент получил очень значительный частичный ответ, но данный ответ позволил ему значительно улучшить качество жизни, опять носить обувь, полностью исчезла кровоточивость, и этот ответ держался в течение 7 месяцев, после чего пациент опять заболевание прогрессировало. And a fascinating story for me of BRAF inhibitors, both of vemurafenib and dabrafenib, the BRAF inhibitor which is developed by GSK, is they both work very well in brain metastases. The response rate in brain mets is exactly the same as in lesions outside of the brain. And this is a new story in the era of metastatic melanoma. И самое удивительное вот в этой всей истории для меня то, что и вемурafenib, и dabrafenib, препарат, который разрабатывает GlaxoSmithKline, показывает влияние на метастазы в головном мозге с такой же эффективностью, как и в других органах. То есть для меня, я считаю, что это тоже новая эра в лечении метастатической меланомы. The Roche trial on vemurafenib in brain metastases will be completed in the next 3 months. And we expect to see exactly the same results as for the competitive drug. И исследование компании Roche по метастазам головного мозга должно завершиться через 3 месяца, и мы ожидаем такой же эффективности результата исследования, так и по препарату конкуренту. So, there is no drug without side effects, and also this drug has some side effects. And I will just quickly go over the side effects and not spend too much time into details. But this is a busy slide. I'm sorry. I just want to say that grade 3-4 events are rare. What you see here is grade 4 vemurafenib phase 3. You see grade 4 vemurafenib here. Very, very few patients with an increased GGT, but nothing else. So grade 4 toxicity is very rare. Сейчас я перехожу к побочным эффектам. Нету препаратов без побочных эффектов, но для вемурafeniba очень мало, небольшое количество побочных эффектов 3-й и 4-й группы. Вы видите на данном слайде, что буквально только несколько пациентов имели 4-ю побочное явление 4-й группы. Most of the side effects are on the skin. This is very important to see. The majority of side effects is in the skin. It's rash, photosensitivity, pruritus. And this is good for us as dermatologists because if we treat the patients, we can also treat the side effects.
Как вы видите, большинство побочных эффектов было связано с кожными побочными эффектами. Это было высыпание, макулопапулезная сыпь, фоточувствительные реакции и зуд. Но для нас, как для дерматологов, было очень хорошо, если мы наблюдали этого пациента, мы его лечили иммунорфенибов, и мы можем справиться и с такими побочными явлениями очень легко. Rash, you see photosensitivity, it's typically sunburn. And if the sun comes out and they have no photoprotection, they will get a sunburn. What you see is some type of so-called hyperkeratosis and some alopecia, which is very rare. You don't see it very often. So the most prominent side effect is UVA-induced photosensitivity. Кожные побочные эффекты представлены на данном слайде. Чаще всего наблюдалось кожное высыпание, макулопапулезная сыпь, кератоз, а также повышение фоточувствительности, в основном связанное с повышением ультрафиолет А чувствительности, что приводило к солнечным ожогам, особенно зон, которые подвержены воздействию, а также... No, it's okay. It's okay. The photosensitivity is in UVA, and this is what we call light sensitivity testing. And here you see typically that these patients are UVA, which means, and this is very important for the non-dermatologist to know, if patients are sensitive for UVA, UVA penetrates glass. If these patients are driving a car, they would have the photosensitivity reaction within the car. If they are sitting next to a window, they will have the photosensitivity reactions. I think this is a very important information for everyone, particularly for the patients. Фоточувствительность в основном связана со спектром ультрафиолета А, и нужно заметить, что данный спектр проходит через стекло, и нужно объяснять пациенту, если он, например, сидит в машине, он может получить, опять же, фоточувствительную реакцию через стекло, и может развиться вот такой вот фотодерматит. The most prominent side effects is the development of epithelial skin cancer. Most of the lesions, approximately 80%, are KAs, which means keratoacanthomas. A minority is a true squamous cell carcinoma, and there are some lesions which are in between KA and squamous cell carcinomas. Approximately 25% of the patients will have some, we call it benign epithelial skin tumors. Одним из основных побочных эффектов является развитие новообразований на коже из кератиноцитов. Это в первую очередь кератокантома, которая встречается в 80% таких случаев, и около 20% приходится на плоскоклеточный рак кожи, а также вот на образования, которые находятся в промежуточной зоне между ними. Also, it has been published by 2 publications now that there is melanocytic proliferation if you treat with BRAF inhibitors. It's not with vemurafenib alone, it's the same with dabrafenib. And this means patients are at risk for erupted nevi or for melanoma, which means new melanomas, new primary tumors. Также, как было показано в 2 исследованиях, BRAF-ингибиторы могут, как верамофениб, так и дабрафениб, могут вызывать индукцию появления новых пигментных образований, которые и также и меланома, но имеется в виду новых меланом. We published 15 melanomas in Journal of Clinical Oncology last year in dabrafenib and vemurafenib trials, and these were all new primary tumors, and of interest, they are not carrying the BRAF mutation. Мы описали 15 случаев появления новых случаев первичных меланом у данных пациентов, однако вот эти меланомы в основном не были BRAF-позитивными, то есть у них не присутствовала BRAF-мутация. So what do we need to tell our patients? There will be side effects, mainly on the skin. They need strict photoprotective measures, typically by clothes. And very importantly, we need to watch the skin and the mucosal membranes for lesions. Что же нам нужно объяснять пациентам, которые находятся на терапии BRAF-ингибитором? Во-первых, что будут побочные эффекты, которые в основном связаны с проявлениями на коже. Они должны применять фотопротекцию, носить одежду фотозащитную, использовать солнцезащитный крем с высокими показателями SPF, которые блокируют как и УВБ, и особенно УВА. А также нам нужно следить за состоянием кожи и слизистых поверхностей для того, чтобы определять новые образования, которые там появляются. Arthralgia is not an issue. It needs to be treated as with other
drugs where Australia appears. Paracetamol, non-steroid anti-inflammatory agents are typically given, or low-dose corticosteroids. Боли в суставах не являются серьезной проблемой, они могут быть контролированы с использованием парацетамола, либо же нестероидных противовоспалительных из группы циклооксигеназ-2 ингибиторов. Иногда мы применяем системные стероиды в низких дозах. So what are the future perspectives? And I guess we need to discuss that this drug can cause resistance. As with every other drug, we are seeing resistance. And we are understanding the mechanisms of resistance much better now. There's a very interesting case report, over 10 pages in the JCO. This is a young man from the United States with an almost complete response. After 6.5 months, he had a rapidly progressive disease, but you see the lesions are more or less on the same sites. It seems to be a static effect, but not a toxic effect on the tumor cells. Проблема с резистентностью при применении BRAF-ингибиторов стоит в следующем, что действительно некоторые пациенты, у некоторых пациентов со временем мы имеем худший эффект, и на данном слайде представлен результат применения ингибитора, BRAF-ингибитора у пациента, у которого через 6,5 месяцев фактически полного ответа возник рецидив, но это не токсический, а статический эффект. Вы видите на данном слайде, что высыпания фактически проявились в тех же самых местах. And the mechanisms of resistance have been discovered in the last 2 years in very many high-ranking publications, most of them in Nature, have been published. To make a long story short, there is a so-called MEK-dependent progression, and I'd like to remind you, here is a tumor cell, BRAF comes as a signal in the signal transduction pathway, MEK comes next, ERK, and here is a proliferation, which means you have a MEK-dependent progression, you can inhibit it potentially with MEK inhibitors, and you have a MEK-independent progression, which can be treated with specific inhibitors here. В последнее время опубликовано очень много работ, которые посвящены изучению вопросу резистентности при применении BRAF-ингибитора. Вы видите в таких журналах, как Nature. И чтобы сократить вот эту всю схему, все сводится к MEK-зависимой прогрессии. Если вы посмотрите на путь данной сигнальной трансдукции, идет BRAF, за ним идет MEK, потом РК и уже потом при BRAF inhibitor plus MEK inhibitor. И мы можем применять MEK-ингибитор при наличии резистентности к BRAF-ингибитору. It is unbelievable how fast this field is moving, because the phase 3 trial, phase 3, not phase 2 and phase 1, phase 3 trial on the combo of BRAF and MEK from JSK is already done. Fully recruited. Очень последний год идут исследования, которые изучают уже третья фаза исследований по изучению MEK-ингибиторов, и в ближайшее время мы получим новые данные. And I show you now that Roche is competing again. You know, what happened is a trial which is called BRIM7, and I think this is the most exciting result I have ever seen in melanoma regarding the response rate. I saw the updated data, and even this patient goes into partial response. There's a 100% response rate if you combine the BRAF inhibitor, vemurafenib, with a so-called MEK inhibitor with a cryptic name of GDC, which stands for Genentech, which is now Roche. If you combine these two, you have a 100% response rate, and you are doubling the progression-free survival. И компания Roche проводит исследование BRIM7, где используется комбинация BRAF-ингибитора и MEK-ингибитора под названием GDC 0973. GDC означает компания Genentech, которая является частью Roche в настоящее время. И при использовании двух ингибиторов вы видите 100% пациентов получили частичный ответ. It is not unlikely that in 2 years from now, we are not using single agent vemurafenib, but the combo. But I tell you, I have no idea about the pricing, which is a very sensitive issue, more in the Ukraine than in Germany.
И через 2 года, я не удивлюсь, если мы будем использовать в клинической практике 2 ингибитора, однако, конечно же, проблема цены остается очень серьезной, и, насколько я понимаю, данная проблема гораздо серьезнее стоит перед Украиной, чем перед Германией. But even in Germany at the moment, we are discussing the prices, and therefore it is a tough issue. We need to demonstrate that the overall survival is significantly better, not only the response rate, in order to justify a combinational treatment. Но даже в Германии мы ведем сейчас дебаты о том, что нам нужно действительно увидеть влияние на общую выживаемость для того, чтобы применять комбинацию ингибиторов вместе. So this is the second last slide, and it summarizes the current situation very nicely. This is a patient called Dave. He looks more than Daisy with his haircut here, you see. But the doctor, could be Professor Demidov, for instance, you see, Demidov, and here, is saying you have choices. One is surgery, the other outpatient immunotherapy. It could be interferon, anti-BRAF, anti-MEC, anti-PD-1, and now it comes, or whatever is in the box that our lovely Carol is holding. Это предпоследний слайд, на котором вы видите карикатуру. Вот пациент Дэйв, профессор, пусть это будет профессор Демидов, который предлагает пациенту выбор. Да, у вас есть выбор. Мы можем сделать вам хирургическую операцию, вы можете пройти иммунную терапию амбулаторную, применять анти-БРАФ, анти-МЭК, анти-PD-1 или что угодно, что еще лежит в коробке у нашей симпатичной Кэрол. I tell you, in the box is clinical trials. And without new clinical trials, we will not proceed in our aim to cure metastatic melanoma patients. Что в черном ящике? В черном ящике клинические исследования. То есть только клинические исследования помогут сейчас нашим пациентам получить адекватную помощь. You see immediately that this slide is not coming from Germany because our study nurses are not looking this sexy, they have a different dress, it must come from the Ukraine. Судя по слайду, вы видите, что это вряд ли немецкий госпиталь. У нас медсестры так не одеваются, скорее всего, это снимок из Украины. I'm only kidding, no. So with my very last slide, I wanted to show you the highlight of melanoma in 2013, the World Congress of Melanoma, which is only held every 4 years. This year it is for the first time in Germany. It's the most beautiful town of Germany, and the most beautiful time of the year in July in Hamburg, Germany, and I hope very much that I can say hello to everybody here in the room in Hamburg to celebrate successes in melanoma. И последний слайд, я хочу представить вам 8-й Всемирный конгресс по меланоме, который будет проходить в этом году в самом лучшем городе Германии, в самое лучшее время, 17-20 июля. Этот конгресс проходит раз в 4 года. Я буду очень рад приветствовать каждого из вас в это время в Гамбурге. And now I'd like to thank you for the wonderful translation and you for the invitation. Thank you very much for your attention. Thank you very much for excellent presentation, and probably a couple of questions to you from the floor. Может быть, есть вопросы? Есть. There is one, just exactly one question from Dr. Dopovідь, please. Огромное спасибо за доклад. У меня вот такой вопрос. Когда все-таки с точки зрения докладчика можно прекратить продолжение терапии Зелборафа? That's an excellent question. Nobody knows it. So the only thing I can say is that we have data that if you have a minor progressive disease, let's say the patient shows an increase of skin metastases, if you continue, you have a better outcome than if you stop. So it might well be that the drug can be given even if you have a progressive disease, but we have no clinical data so far. Очень хороший вопрос, к сожалению, пока никто не знает. Теоретически мы можем предлагать пациенту, который имеет минимальную прогрессию, отмечает на данном препарате, все же продолжать принимать данный препарат, однако у нас нет четких клинических данных. On the other hand,
I have two interesting observations in my center and several from other centers. We treated patients for just 3 weeks, and 2 patients had serious liver toxicity. We needed to stop the treatment. The patient had a very nice response, leading 6, 5, 7 months. Afterwards, treated in 2 other clinical trials, he was progressive. He was retreated with vemurafenib, and what happened is same response again. And there are very many upcoming case reports on this. С другой стороны, я хотел бы поделиться своим опытом. У нас было 2 пациента в моем центре и несколько пациентов из других центров, которые применяли вемурafenib, и у них развилось серьезное поражение печени на протяжении 3 недель после приема препарата, и они вынуждены были остановить прием вемурafениба. И после 6 месяцев они находились в других клинических испытаниях, у них была прогрессия, после этого они были опять им предложено лечение вемурafenibом, и они получили точно такой же хороший результат, как и в первый раз. In January or February this year, there is a Nature publication in an animal model on BRAF inhibitors showing that in animals, an intermittent treatment with BRAF inhibitors was overcoming resistance, which is a very, very interesting observation. Или в январе или феврале этого года в журнале Nature появилась статья, которая исследовала модель на животных от применения BRAF-ингибиторов в интермитирующем методе терапии, и результаты показали эффективность в преодолении как раз резистентности. What about targeted therapy in BRAF negative melanomas and mucosal melanomas, melanomas of eye? Yeah. Как вы относитесь к терапии BRAF-негативных меланом слизистых, глаза, кожи? Another excellent question, and I left it out for time reasons. So BRAF negative patients means not that all the patients have no other signals. So if you are BRAF negative, the chance to be NRAS positive in case of BRAF negativity is 40% and not 20%, because you are BRAF negative. And we have 2 clinical trials in our center and 1 publication in Lancet Oncology from this year, who are indicating that the response rate is around 30% for NRAS inhibitors. And this is typically MEK inhibitors. Замечательный вопрос. Я не осветил его из-за отсутствия достаточного времени. Если ваш пациент является BRAF-негативным, это еще не значит, что у него нет других путей блокировки сигналов. И если пациент имеет негативный BRAF-негативен, он может иметь позитивную NRAS-мутацию. В данном случае у него не 20%, а 40% шансов получить ответ. И вот в моей практике... And you were asking on metastatic, ankylentigenous, palms and soles, and mucosal melanomas. If you have a c-KIT mutation, and this is a relevant c-KIT mutation, typically found on exons 9 and 11, like in GIST cancer, it's the same mutations. You have a chance which is between 20 and 50% in hotspot mutations, to respond from imatinib or other c-KIT inhibitors. В случае, если у вас пациент с акральной меланомой либо меланомой слизистых, у него есть шансы до 50% получить ответ на c-KIT ингибитор. But to be very honest, I don't believe that the story of targeted therapies is the end of treatment for melanoma. I believe we need to combine with immunomodulators. On the hottest topic I have ever seen in immunotherapy is anti-PD-1. Anti-PD-1 is a fascinating drug, and my idea is to treat patients with BRAF mutations, either with vemurafenib or the combo, reduce the tumor load, and then come in with a drug like anti-PD-1, and then I believe we can talk about cure. С моей точки зрения, таргетная терапия – это не последняя, вид терапии для меланомы. Мне кажется, что иммунотерапия или комбинация таргетной иммунотерапии является
будущем терапии меланомы. И вот такой препарат, как антипедиван, при комбинации с фермофенибом, с моей точки зрения, должен показать хорошие результаты. То есть идея в том, что вначале мы уменьшаем с помощью веморофениба опухолевую нагрузку, уменьшаем объем опухоли, а потом уже производим иммунотерапию с помощью антипедивана. Да, пожалуйста, еще вопрос, пожалуйста. Is the using of these drugs we have a tumors reduction and it's tumors getting smaller. Are you adding surgical methods for treatment of this problem? Surgery excisions. С использованием данного препарата мы получаем уменьшение объема опухоли. Рассматриваете ли вы хирургические методы последующего лечения? Thank you very much. This is a third very interesting question, and this is a burning question at very many international conferences. When is the right time point to use secondary surgery in patients where you have shrinking lesions? Nobody knows it. Nobody knows it. Even the surgeons are not clear. But if I would have just one lesion left, I would try to remove it. But if you look at the young patient with a relapse, you will see there was a relapse at very many sites at the same time. So we don't know, and I think this is a question for a clinical trial. Это замечательный вопрос, который является очень таким, очень часто встречаемым вопросом на всех международных конференциях. К сожалению, мы тоже не имеем на него ответа, и после уменьшения опухолей, скажем, если останется один очаг, возможно, его и стоит удалить. Однако хирурги тоже пока не дают четкого ответа на этот вопрос. Если вы посмотрите на случай с молодым пациентом, у него прогрессия произошла во многих зонах, и поэтому пока я думаю, что нужны дополнительные исследования, чтобы изучить вот этот вопрос. Thank you. Maybe my comment to this question. I had a patient who was inoperable with stage 3, and he received vemurafenib within 2 months, got operable stage, was operated, and after that just followed without any treatment and came to me again, probably in 3 months later, without any sign of disease, asking me whether he would come to go to Germany to buy it for adjuvant setting. I said, I don't know exactly so far. Then he disappeared and came back in 2 months later again without any signs of disease. So probably just one intervention with this drug may change the situation with operability of the patient. And what's interesting that without any other metastasis elsewhere, these patients became free of disease for a longer time, though there are rumors, if you stop vemurafenib, then probably you will progress. This is what I meant before, Yeah. that you, in this situation, I would not stop vemurafenib. I would go on. That's very important. But that was not like... This would be my philosophy behind it. But very interesting case. Могу сам сказать, да? Значит, был пациент, который, у него была неоперабельная ситуация. И поскольку препарат недоступен, он его сам купил, использовал его в течение 2 месяцев. У него был процесс в пахово-подвздошных лимфоузлах. Он был, значит, признан неоперабельным, но через 2 месяца у него очень сильно все сократилось. Он был соперирован, и через какое-то время он пришел спросить совет, надо ли ему продолжать лечиться. Я сказал, что я не знаю, потому что есть слухи, что если не лечиться дальше, то опять будет рецидив. Но у него, по моему мнению, у него не было возможности просто покупать и долго лечиться этим лекарством, и он предпочел ничего не делать, наблюдаться. Потом он пришел еще раз через несколько месяцев, у него все оставалось хорошо. И я вот как раз сказал, что, а ведь существует такое предположение, что вот в этой ситуации, в какой он оказался, если он остановился, то это могло бы быть, так скажем, нехорошо, неблагоприятно способствовать возникновению рецидива болезни. Но у него это не произошло. То есть
препарат принес облегчение, уменьшение, дальше хирургическое лечение, после чего он ничего не делает, но у него болезнь пока не возвращалась. Что с ним будет дальше, мы не знаем. Знаете? То есть это настораживающая ситуация, когда человек вынужден бросить лечиться, но он достиг все равно какого-то результата с помощью хирургии. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. So probably, thank you so much. Спасибо.